بسم الله الرحمن الرحیم. در کلاس آخر فکر کنم که ما شما درباره بوتسترپ گپ زده بودیم و همون موضوع آخری مورد و گفتیم که باز پس میایم و PHP و از بوتسترپ هم استفاده کرده و از بیسیک سنتکس هم استفاده کرده. میخوایم که PHP را کته MySQL وصل کنیم و دینامیک کانتنت در وب پیج خود لود کنیم یا از داخل اپلیکیشن خود با MySQL interaction داشته باشیم for any purpose, for any mean that we wish. So for that, first of all, we need to know about what MySQL is. ایره شما بهتر میفهمین که MySQL یکی از RDBMS هاست. RDBMS یعنی که یک Relational Management Database System. ما مختلف RDBMS داریم، چی MySQL باشه، چی SQL Server باشه، چی SQLite, PostgreSQL, Oracle, and we have many more. کلی از هم یک هدف دارن که در کلی از ما میتونیم که یک organized set of related data را داشته باشیم و او را ما شما with integrity data خود استور کنیم for any purpose that might be. data ما normalized باشه، integrity باشه، redundancy نداشته باشه. And if we want to apply some constraints on it based on those specified constraint data ما تنظیم شو organize شود. So for all of these purposes we use RDBMSs, and we have a very vast variety and choices of RDBMSs. هر نفر نظر به tool and technology که استفاده میکنن. they pick and choose any RDBMS دیگه خوش میکنن نظر به their priority, نظر by their choice. So for web application, most of the time, especially with open sources, MySQL is most of the time top choice for most of the projects. بخاطر ازی که بعضی ازی خوبیایی داره. You know that you can read it and you already know it. Most of the web applications use it. That's why if we are building an app in a web, so we have this choice. It runs on the server obviously, but as که ما شما یک وب اپلیکیشن استفاده میکنیم چون اپلیکیشن ما در سرور باشه، RDBMS ما باید در سرور باشه. It's good for either small or large application. It has a very good support. It is fast, reliable and easy to use. Of course, every RDBMS uses standard SQL, so that's why MySQL also uses a standard SQL. It compiles on number of platforms, numerous platform support داره. Free to use and download us. از طرف Oracle corporation support میشه. Oracle is a big name in the field of databases, so that's why it has a very good thrust to it. It has a very good reliability to it and all the other things. So that's why it is a top choice to use MySQL with any of the web applications, especially with open sources. And since PHP combined with MySQL are cross-platform, so you can develop on Windows server or Linux server or any other server. That is the top priority. چون PHP هم یک cross server platform است و MySQL هم support میکنه cross platform است, so that's why it is very convenient to use. Other than that, in order to download and use MySQL, you can go to its official site and you can download it from there. میتونید که از www.mysql.com MySQL download کنین. بس as you know ما شما که WAMP در روزه اول download کردیم, it did all the job for us. ما شما WAMP که داریم, it means ما already MySQL هم داریم. So here we have this MySQL. اگر میخواین MySQL در graphical mode use کنین, then we know that we have a PHP MyAdmin interface for it. وقتی که در PHP MyAdmin بیان از این طریق شما میتونین که از طریق یک wizard یا graphical mode GUI MySQL تان use کنین. Other than that, if you wish, you can use it using CMD.
کماند لاین هم اینترفیس داره، از او هم شما استفاده کرده میتونین. it's up to you. اگر از این مود استفاده میکنین گرافیکال مود then you know هر چیز که سرورتان باشه as in my case it is local host only. اگر پیش کس کدام پورت نمبر مخصوص داره سو بازیجا کالن انداخته you can write your port number مثلا 8080 باشه یا 8000 باشه 800 باشه any port number that you have. After that you can just put a slash and write php myadmin and then hit enter. You will automatically be redirected to this interface where you can choose your username and password and the server of your choice and then you can log in into it. یه چونی کاردی بیمس از میفهمیم که در سرور که باشه تونست که اگر ورچوالایزیشن شده باشه then fine if not میفهمیم که در سرور هم یک MySQL که کنفیگر انستال باشه دی باز مولتیپل یوزر ها از خود یوزر داشته می باشه و هر یوزر در کریدنشل خود میتونه که مولتیپل دیتابیس ها را منیج کنه. یعنی که اگر ما از یوزر روت ما انتر میشم so I'll have a number of databases which are created within this user و اگر ما از یوزر مثلا احمد لاگین میشم so I'll have a number of databases which are created within that user. وقتی که ما شما فرش وامپ انستال کنیم و در اوجا ما شما کستم کنفیگریشن نداشته باشیم then by default یوزری که ما داشته می باشیم روت یوزر می باشه و بای دیفالت پاسورد ازی empty یا بلانک پاسورد می باشه. So اگر همی کرنشل شما می رقم ماندین و دست نزدین then you can just click the login and you will log in into your RDBMS homepage from where you can control and manage your databases. As we previously said, our RDBMS Rational Management Database System is a tool. It is a software through which we can create, update, manage, and perform any sort of operation on a database. حالا اگر مثلا خواسته باشیم که دیگه یک database داشته باشیم then we can create it either using a query. اینجا در SQL command just write your query for create DB. Other than that you can just use it through the interface. اینجا دی بغل که آمدین سر نیو کلیک کنین اینجا برای دیتابیس تان یک نام بتین مثلا اگر ما بگیم که it is the online web class and other than that you can choose the collation. در کلیشنش ما شما میتونیم نظر بر دیتایی که دی دیتابیس میخوایم استور کنیم برای یک کاراکتر سیت یا انکودینگ سیستم تعیین کنیم. اگر شما واز کردین you will see a very large list of different supported collations in here and you can choose and pick from any of them based on your own requirement. یعنی نظر بر کاراکترهایی که یا سیمبولایی که ما روان میکنیم از کدام region از کدام country یا مربوطی کدام character set میشه. You can choose it from here. As you can see we have Swedish, Turkish, Romanian, Spanish, German and all that. یہ مختلف character set هستن. اگر کدام language set یا character set مخصوص target میکنین you can choose from that. If not you can leave it as default. Default yes UTF-8 in before it supports almost all of the character sets including our own native languages. Pashto, Dari, وہی چیزوں ہم support نہیں کریں انگلیسی ہم support نہیں کریں so we can go with it. If not then you can change it to a specific character set. We mostly some of the time take UTF-8 general CI or UTF-8 in before general CI as you can see here or you can leave it as default. It's not that much of a problem. But if you choose a valid character set or collation which is named as in MySQL اگر اینجا شما یک collation انتخاب میکنین create میگوین پس آنتر که ما کل تیبل ها و کالم ها در داخل تیبل های ما جور میکنیم باز نیاز نمی باشه که با هر کالم specifically بگویم که از کدام character set یا collation استفاده کنه. او از لیول دیتابیس خودش کالشنی که اینجا انتخاب کردیم گراب میکنه و برای زوا ست میکنه. ولی اگر اینجا ما یک کلیشن انتخاب کنیم و پاسانتر
او سپورتد کالیشن نمی باشد دین ما مجبور میشیم که در جور کردن تیبل و کالم های تیبل های ما specific کالیشن نظر به هر کالم تعیین کنیم. به این خاطری کار ما را کمی آسان میکنه که از یک بار تعیین کردیم and it will be the default entry and entity for all the column types where characters are stored. هر جایی که باز ما شما ورچار string یا character میگیریم automatically از این میگیره. It is changeable at the level of any column or table but it's all up to you, we can say. So I'll just create it. It has created a database. You can see in the list of databases. This is the list of our databases, and we have this online web class. If I click on it, since I have just created it, so I don't have any table or any other view in here, so it is blank. And the first thing that it requires me after saying no table found in database, that I should create one. Because you know, in a rational database management system, in an RDBMS, there is nothing but relations, and relation in here means a table. So the first thing that I can do is create a table. Just create any table with any number of columns. It will automatically take you to the wizard where you can decide each column and constraint on each column of that specified table. So the name of the table is entirely up to you, but as per the convention, it should be more of a descriptive name, because agar shoma sar ek project kar mikonen, if it is an enterprise project, then table names are very essential, since you will use these table names in your queries, you will use these table names in your relations, and you will use these table names for the schema decisions in your ERDs. So in those cases, if your table name is not descriptive, it is just named as A, B, X or anything, so then that won't help you and that will bother you a lot. You won't be able to figure out your logic very clearly. So try to give it descriptive name and try to follow the conventions. For example, اگر ما میخوایم که تیبل ما بریزی باشه که let's say که ما میخوایم دی list of students med, then I can name it as students. For example, اگر میگم که دی list of cars med, then I can name it as cars. اگر احیانا قیمت ها یا مدل های کار باشه, then I can say car prices, or the car اگر خرید و فروخت موتور باشه, then I can say car purchases, or I can say car sales. این رقم descriptive name اگر باشه, so that اگر the ERD use میشه, the query use میشه, the relationship use میشه, اگر ما پسانتر در لاراول برزی کدام مدل represent میکنیم, then it will be very much clear even inside the logic that yeah, if I'm calling such a model of car sales, so it will return me the list of the sold cars, or it will return me the records where car sales are recorded. If I'm calling a model or a query on the students, so it's obviously return me the records of the students. So that's why descriptive names are very much important. I know these are small talks. این چیزای قدر بزرگ نیستن که اگر ما X, A, B, C نام بتیم, it will definitely work, but only working is not important. وقتی که ما شما professionally پیش میریم یا که در enterprise project کدام سهم داشته می باشیم, then you know that we even hold meetings in order to decide some of the entity names. برای که بین تیم باید که یک normal convention باشه و یک فهم باشه که یکی از اصول سافتور انجینیرینگ هم است که مثلا how do we decide names and which rules do we follow for choosing names so that it is convenient for the whole team. این نه تنها برای one time development مهم است. وقتی که ما شما یک enterprise project develop کنیم و پسانتر سالها در expansion از او project و یا در maintenance از او project کار میکنیم, then you will know the real headache behind these names. برای که حال خود لاجیک که fresh نوشته میکنیم, then we know that where are we. But if we leave that up to around 5, 6 or some months, and after that if we return, so that will be obviously
a headache. You won't know why have I used this name, or uh, why have I created such a table, what is the purpose of that. But if the names are descriptive, then that is much convenient. So now, after all that talk, you can create a table name as per your desire, but try to not to give it a reserve keyword or spaces कि automatically नाम में गिरा your reserve keyword amnaten, and then at the start number na bosha amu usuli ki maamulan dar identifiers mother programming dwarem. Most of them apply here with a little bit of exception or trade-off, but other than that it is the same rules. So create a table. For example, as for a test, if I just have to create a table, um, the common table, so that we can have different types of controls in it. یک تیبل باشه که ما شما پاسانتر از پراجکت رادیو بتن ها را استفاده کنیم، چیک باکس ها را استفاده کنیم، تکس فیلد ها را استفاده کنیم، تکستوری ها را استفاده کنیم، دراپ داون لیست استفاده کنیم and all that. date and time field ها را استفاده کنیم، file upload field استفاده کنیم, so that we get a concept of all over the project and different controls data as you different control get kadan or the different control data set kadan. That should be the purpose. So for that, I don't know what table shall I take. Mostly in the classes we take the table of students, but here I'll come to you guys. If you have any notion or idea about any table schema, let me know so that we can implement your schemas and try to work with that. But as I said, try to suggest something that where we can use many variation of the HTML elements or form controls. So I'll leave it up to you. برای که شما هم خو نشین ما کل روز گپ بزنم و شما خو باشین. That is not good. Any suggestions? I think no. Even if you do not have a suggestion, just raise your hand so I can see that you are all active and alive. You can do that, right? Yeah. 2. Great. Any other? All right. خب مطلب که ناق خپتانه گرفتین. صحیح از بگیرین خپتانه ما هم کتی هم student table پیش میرم. If you do not have any suggestion, then I'll just create a table named student. So that's fine. But Anozarchi table bosha, we still have not decided our project. He just only 1 or 2 table بخاطر practice ماست، بخاطر از که basic syntax کرده در MySQL و PHP یاد بگیریم. After then that که ما شما practice ما پخته شد، باز دواخر باز یک پراجکت خوب decide میکنیم و دو باز نظر کلتان خواهد گرفتیم که با یا کوشش کنیم که if not a complete ERD, at least some portion or some portion partial ERD implement کنیم. So then we'll decide a useful project or a useful table or a useful relation. So for now I'll just go with the TBL students. TBL students convention के गफ्त मेरा काम गफ्तम. See, I can create it TBL underscore students, I can create it students, I can create it anything. Well, agar TBL students بگویم as per my own convention, you know that in an RDBMS we have tables, we have views, and we have other entities as well. اگر ما میخوایم که تفکیک کنم بین کلشان که interaction از داخل کد با چی است, then this prefix table TBL or maybe the postfix TBL that might help us distinguish between different parts or the different entities of the MySQL.
یا کی دومی کی یا ما plural کے گرفتیم به خاطر که for now it's fine but if we go to Laravel then there is a convention که نام های تیبل ها معمولا پلولر میں نام های مادولیشن سنگولر میں ای باز automatically identify میکنه از داخل کود که اگر ما student کال میکنیم so it will automatically refer to the students table in plural برای که تیبل باری کوری شاگرد است so an individual student will reside inside the students table ای رقم یک convention داره but as I said ما اگر این وقت زیاد پیش در future thinking میرم you can just create any table no problem وقتش که آمد بازمو عقب میزنیم so now the number of columns that you wish to have in this table schema which you can just predict mostly شما میفهمین اینجا چرا از اول number of column داده شما میفهمین که در یک project در یک application اول ERDش باید decide شود the first thing that we should decide is the ERD of the project یعنی که اگر پیش ما pre-planned ERD باشد then we already know how many columns or how many fields that table schema will have so به او خاطر از اول اینجا گفته شده که no one unless we are doing practice no one will decide no one will create a table as a random table where you can just guess the number of columns so it should be a pre-planned process مثلا اگر اینجا ما میگم که in the students table I'll have in the students table I'll have ID name father name phone number maybe gender that is 6 columns an email ID might be there so Address. yeah anyone no okay so I'll just randomly create around 6 columns and then I'll just create the table اینجا میبینین همون تیبل نامی کیو جو دادیم اینجا باز هم ما دیساید کرده میتونیم و چنجش کرده میتونیم اگر خواسته باشیم که اگر نیم کالمی که پسانتر در ذهنی ما می بعد از اینجا باز number of column داده بٹن گورا کلیک کرده we can create any other number of columns and other than that هر تعداد نمبر کالم هایی که ما گفتیم اینجا برای ما automatically می 1 2 3 4 5 6 and we can decide the name data type length on other constants on each of these database columns مثلا the first thing that we mostly want to have is the student ID std ID should be there next we can decide the type of this column the type of the column could be an integer varchar text dat we have different categories of the terms in MySQL we have this numeric categories we have this date and time categories string category special category and then the JSON format so we can have any of these types for a column specified for the first column student ID or std ID I'll leave it as integer since we want it to be an auto increment in a primary key so I won't have to decide the key itself the value itself I want the MySQL to decide the value and increment it step by step so I'll just leave it other than that برای اگر خواسته باشین که شما یک ID field auto increment نداشته باشین و generate میکنین with some keywords اسمی که جدا پانتون شما داشتین مثلا CS dash 1402 dash یک یا CS dash 1402 dash 5 این رقم then you cannot you need not do not need to take it as integer you can take it as varchar به این خاطر که در صورت باز character special character symbols and numbers mixture में so that is a varchar or a string but if you want it to be simple and easy then just create it an n type यानी कि based on requirement you can decide it length to default to collation or attribute चीज़ें शमा में मालूम since we want this to be
پرایمری کی وقتی که ما شما از اینجا پرایمری کی یا آتو اینکریمنت سلکت کنیم میبینیم که اتوماتیکلی آل د کانسترنت خودش میگیره. حالی نمیتونه که نل باشه، حالی نمیتونه که مثلا دیفالت ولیو دیگه داشته باشه. since this is a primary key so این constraint automatically این دیگه constraint رو override میکنه as per the rules of the primary key. Other than that, for other fields we have a choice to decide. مثلا I can say next column should be like std name, that is the name of the column. The type of the column we can decide. We can either take it from these commonly ایجاب در اول که ما یا recently used type هستن. Other than that we have this categories. میتونین از numeric از equal type استفاده کنین، date and time یا از equal string type استفاده کنین. ولی بخاطر که name ما string में as string category I can choose any of them. I can choose character, varchar, tiny text, text, medium text and all that. And I bet you know why do we have all these varieties and what is the difference between them. I'm pretty sure that you will know that. Anyone? Which type should I choose from these types for the name؟ کس کدام نظر داره؟ Yes عابده؟ ورچار بگیریم به خاطر که هر کرکتر یعنی قبول کنه. ورچار باید بگیریم یعنی که هر کرکتر باید قبول کنه. یعنی نام باز اندازه برش تعیین میکنیم که نام ما یعنی چقدر اندازه داشته باشه. great. همین کار اگر ما در کرکتر بخوایم هم کده میتوانیم ما بده. یعنی اگر ما هیچ ورچار نگیرم let's say که در string type ها چی شدن، اگر کرکتر بگیرم و اینجا تعیین کنم که مثلا 50 باز فرق از این که تیازو چی شد. یا اگر مثلا ما اینجا تکست بگویم والی بگویم که 50 یا 500 باز فرق از این که تیازو چی شد 450. سی varchar is better. Yeah, obviously it is better, but why? The reason behind it, why is it better, how is it better? Salma. السلام علیکم استاد. به نظر وعلیکم السلام. اگر که متن موضوع شود بتونه که این متن هم قبول کنه و تکست هم بگیره تا کرکتر هم داشته باشه، یعنی به نظر من خوب است که زیادتر پروژکت دیگه هم که ما کار کردیم زیادتر تکست بودیم. خب یعنی سلما سجست میکنه که تایپ از را ما شما تکست بگیریم. بله استاد. ماشاءالله. دیگه نو نودا چی میگه؟ سلام علیکم سر. و علیکم سلام. زه ورچار وایم. ولی خو سعید همدغه نو ورچار ولې نه لري. تی په زوره پیوی سعیده. فروه تو چی میگی؟ چیز نمیگی؟ خب بگو که چیز نمیگو. میجا السلام علیکم استاد، صبحتان بخیر. یکم اینترنت ضعیف است، به خاطر کمک دیلی وقت میشه. صحیح. من استاد ورچار میگم. چرا فروه دلیل برش داری؟ استاد به خاطر که امی ورچار که هست ای به خاطر استور کردن امی استرینگ هایی که سایزش یعنی زیاد باشه استفاده میشه. باز به نظر من ورچار صحیح است، به خاطر که نامایی که مثلا در افغانستان است زیاد می باشه، مثلا یک نفر 3-4 نام می داشته باشه. به نظر من ورچار صحیح است استاد. Good. Now let me tell you something that you already know but I think you forgot it. اگر ما شما از این تایپ ها استفاده میکنیم then these are
contains an exact length maximum length. ما شما میتونیم که تعداد لنتش ایجا در لنت اتریبیوت ست هم کنیم. مثلا ببین اگر تاینی تکس یوز میکنیم داری टूल टेप شمایده میتونیم که the maximum length of 255 characters stored with a 1 byte prefix including the length of the value in the bytes. یعنی که tiny text type اگر ما میگیریم by default 255 کارکتر یعنی 2 به توان 8 لنت تعداد کارکترها را برازی ست میکنه. although that we can overwrite it و در پریفکسش باز لنت زیرم ذخیره میکنه. و اگر تکست تایپ بگیریم تقریبا 65535 کارکتر یعنی 2 به توان 16 کارکتری استور میکنه. لوکیشن برای ازمین نیم کالم برای ما ریزرو میکنه. اگر میدیم تکست بگویم دینی بسیار کلار میشه 2 به توان 24 و اگر لانگ تکست بگویم از او کدام کلار میشه 2 به توان 32. یعنی که نظر به سایز در کل ایکول string type هستند. یعنی اگر string type ما بگویم خدایی any character ای سپورت میکنه او چی الفابetical باشه چی numerical باشه چی سیمبل باشه و یا هم از دیگه زبان کارکترهای باشه. they are all strings, they are all sequence of characters. گپ ده چی است؟ گپ ده سایزش است و در متد استوریجش است. so these are not for small fields. یعنی یا text و tiny text و medium text یا بریزی نیستن که ما این رقم نیم واری یک چیز دی ذخیره کنیم. نیم هر چی که ما فکر کنیم 10 15 20 50 کارکتر نشد نام یک زیاد باشه. so I don't think that these are suitable types. other than that in characters we have character and varchar. char and varchar در کارکتر اگر ما بگیریم ما میتونیم که یک فیکس لنت بریزی بدیم بین 0 تا 255 دیفالت است ولی اگر ما خواسته باشیم در اینجا هر چند که لنت بدیم و مقدر ولیو والا برای ما ریزرو میکنه. let's say که اگر ما اینجا بگویم که نیم از 50 کارکتر بیشتر نمیشه ماکسیمم 50 الاو کو اگر هیچ نبگویم خود تا 255 میره ولی اگر ما اسپسیفای کنم 50 یا 100 یعنی که maximum number of characters که در یک نام از 50 زیاد نمیشه. fine, it is good, but still we are wasting memory. how are we wasting memory? because اگر ما اینجا 50 character بگیم as we said it is a fixed length type. fixed length type به این معنی که وقتی که هر رو هر ریکارد ما اینجا جور میکنیم برای std نیمش 50 character از اول ریزرو میکنه. باز اگر ما برای ازی مثلا نیم مانند علی روان میکنیم که تنها 3 کارکتر داره then in that case it will only use 3 characters of the 50 characters and it will waste 47 characters of space. برای که ما که گفتیم نه که فیکس لنت از این به این معنی که اگر ما 50 کارکتر گفتیم 50 کارکتر برای std name ریزرو میکنه whether we are using it or not. این باز جدا گپ است که نام ما چند کارکتر می اگر خود 50 کارکتر آمد خود 50 کارکتر استفاده میشه. اگر نام ما 5 6 یا 10 کارکتر آمد او 5 6 یا 10 کارکتر استفاده میشه باقی کارکترها پس ریلیز نمیشن او باز هم برای زمین فیلد ریزرو می باشه. so we are reserving or wasting unused memory. that is not a good practice. به این خاطر باز تایپ varchar برآمده. در تایپ ورچار ما چی داریم؟ وریبل کارکتر داریم. یعنی که یک ایجا شما در टूल टेप دیده میتونیم فیکس لنت است و یکی است وریبل لنت است. وریبل لنت به این معنی که وقتی که ما شما ایجا 50 کارکتر در ورچار بگویم و حالی اگر ما فرضاً 10 15 یا 20 کارکتر از این را استفاده میکنیم مثلا یک نام نوشته میکنیم که حاجی میرگل زمانزاده اور این حاجی میرگل زمانزاده هر چند کارکتر که میاد همو قدر کارکتر برازی الوکیت میکنه. باقی کارکترها که میمانه از 50 یعنی اگر حاجی میرگل خانزاده مثلا 15 کارکتر شوه باقی 35 کارکتر برازی ریزرو نمیمانه بلکه او رازش پس میکنه. یعنی که در وریبل کارکتر یا در ورچاری خوبی است که از اول تعداد لنت که ما گفتیم ماکسیمم لنت از اول الوکیت نمیکنه. it will decide based on the number of characters used based on the number of characters
allocated. وقتی که ما یک ولیو بریزی روان میکنیم این مکزیمم لنت است، از این بزرگ بودن نمیتونه. اگر از این بزرگ روان میکنیم او رو ترم میکنه تا 50 کرکترش اکسپت میکنه، ولی اگر از این کم روان میکنیم باز اکسترا جای ریلیز میکنه و او رو ویست نمیکنه. So that is the advantage of varchar over other types in such scenarios where we are just using very small number of characters as if name or phone number or email or such things. ولی اگر شما بلاگ نوشته میکردین then varchar might be a choice, or text or medium text or long text might be a choice. That depends upon you. So that is it. Next, name ای type شد، ای نام از کالم شد، ای length شد. It itself is a constant به این خاطر که یعنی مثلا هر تایپی که ما ست میکنیم از او different type data را نمیگیره، هر length که ست میکنیم از او length زیاد maximum length زیاد ایتم را نمیگیره. It itself is a constant. We have other constraints as well. default در صورت استفاده میکنه که ما allow نل کنیم، پس انتر یک فیلد نل allow میکنیم باز در defaultش هم گپ میزنیم. other than that the collision پیشتر که درباره کلیشن گپ زدیم که بلیول دیتابیس سلیکت کردیم و گفتیم که باز نیاز نیست بلیول هر کالم یا بلیول تیبلی را داشته باشیم، به خاطر you can just leave it blank. برای که اگر ما را بلانک بانیم همون کلیشنی که برای تیبل UTF-8 تیم بیفور انتخاب کرده بودیم اون دیفالت کتی ورچار تایپ اتوماتیکلی از موجه میگیره. but if you want که مثلا بلیول دیتابیس او باشه ولی به اینی فیلد مخصوص ما یک different collection character set کار دارم then you can choose it from here. همون لیست که اوجه بودی جمع است anyone that you wish. حالی که ما همون رقم دیفالت میخوایم همین رقم خالی میمانیم. در اتریبیوتش ما گفتم میتونیم که ولیو ازی باینری باشه، ساین باشه، unsigned باشه، unsigned زیرو فیل باشه یا ان اپدیت کانستنت کرنت دیت تایم میندازیم. یعنی که میتونیم یک اتریبیوت ازی کالم ست کنیم که مثلا وقتی که اپدیت میشه کرنت دیت تایم استیم بگیره تا که ما بفهمیم در اپدیت دات که مثلا کدام وقتی اپدیت شده بود. یا میتونیم بگیم که ساین نان ساین ولیو داشته باشیم، یعنی که دی اگر اینتیجر باشه تنها مثبت بیای منفی نگیره. that is the attributes we can take. اگر نل میخوایم ای باشه allow نل میکنیم، اگر پس کردیم باز اگر در کوئری بریزی کالم ولیو روان نمیشه ایرر میته ریکارد انسرت نمیکنه. اگر میخواین را پرایمری کی، ایندکس کی، یونیک کی یا کدام اسپیشل کی جور کنین you can do it from here. you already know about the keys. اگر آتو اینکریمنت فیل باشه ایرا چک میکنیم، اگر نباشه چک نمیکنیم که پیشمال آتو اینکریمنت هم نیست پرایمری هم نیست. so I'll just leave it as a normal column. it doesn't have to be a key. اگر کامنت میتین تشریح و توضیح کی کالم چی را استور میکنه چطور استور میکنه you can do it. اگر میخواین که ایرا ورچوال فیلد بگیرین اور stored all by default خوی stored value است but you can take it as a virtual field. یعنی که stored value نباشه بلکه یک virtual field باشه calculated value داشته باشه. automatically ما برای چیزا روان نمیکنیم. it has to decide its value based on other values. move column میتونین این کالم در اول داخل یا بعد از کدام کالم مخصوص پاتین، یعنی ارنجمنتش است که مثلا در ترتیبی از این تیبل یا اول باشه دوم که زیاد مهم نیست. با می ترتیب وقتی که ما یک کالم دیساید کردیم we can decide many more columns. we can say مثلا std name اگر شد then I'll say that should be like std age. این تایپش obviously integer میشه و لنتش میگیم که از 2 کاراکتر بالا نمیشه. 2 کاراکتر یعنی که ماکسیمم 99 گرفته میتونه، از 99 که بیشتر میشه تا 100 با 3 کاراکتر میشه. اگر الاو میکنین you can decide up to 3 یعنی که تا 999 رفته بره 999 3 کاراکتر در لنتی قبول کرده میتونه. and the other are the same. برای که من نمیخوایم که default value collision attribute null or to increment یک کیزی را نمیخوایم so I'll just leave it blank. Next, yeah, the gender is a good choice, so I'll just call it std gender. As you can see, I'm following a naming convention here, although it's not important, obviously not important, but I take it for the purpose of queries. وقتی که در query باز ما شما این چیزها را استفاده میکنیم باز یا تکست فیلد کتی ویریبل و کتی نام کالم دیتابیس تفکیک شو ما این کارا میکنم. other than that وقتی که تیبل ما به نام student بود نیاز به پرفکس نیست but we am just taking it for now.
برای جندر ما میتونیم از همین different type ها استفاده کنیم، یعنی که شما هر تایپ که دیساید میکنین ولیوهایی که به اون کالم آمدنی است از او باید دیساید کنیم. یعنی که از کالمی که مثلا ولیوهش ایج واری باشه obviously اینتیجر میه، فلوت نمیه، استرینگ نمیه، کس نمیگه که من 5.5 ساله هستم یا میگه 5 هستم یا 6 هستم. سو این رقم کس مثلا عمر در اعداد نوشتن، در حروف نوشتن نمیکنه، در اعداد نوشتن. یعنی که based on the values of the column you can predict the domain and based on that domain you can decide the data type for it. سوال ایجا domain ما برای جندر male and female است and we can decide whether it is entirely up to us که ما decide کنیم که ما ایرا با کدام convention یا با کدام character store میکنیم. برای ازی که برای gender we can take most of these types. We can take for example an integer type, we can take 1 2 or 0 1, we can take a bit type. یعنی که ما شما میتونیم که bit value روان کنیم، binary value 0 باشه 1 باشه. We can either decide varchar یعنی که male باشه female باشه، خود male female باید اینجا نوشته شود، character باشه یعنی که m باشه f باشه. So that is entirely up to you که شما پیشتر که گفتم برای هر کالم دیتابیستان، برای هر کالم تیبلتان اول دومین اسپسیفای میکنین، بعداً تایپش بیسد آن دا ولیوی که شما روان میکنین. اگر میل فیمیل روان میکنیم then I have the choice of varchar. اگر 01 روان میکنم I have the choice of binary. اگر mf روان میکنم I have the choice of character and so on. And if you suggest any other type then let me know. عابده؟ استاد به خاطر جندر اینم تایپ هم گرفته میتونیم که یعنی مشخص فیلم میل و فیمیل بگیره. اینما exactly that is why I wanted to hear from you guys که برای قسم ولیوها جایی که دومین فیکس باشه، یعنی در نام ها خب ما فیکس کرده نمیتونیم، نه که تنها علی احمد و محمود باشه، ولی در جندر ما شما فیکس کرده میتونیم جایی که ریزلت ما تنها فیکس set of values هستن و از ما انتخاب میکنیم. For that we have a special type in MySQL that is enumeration and that is right here. اینم اینم که ما شما گرفتیم ما شما دیساید کرده میتونیم که کدام 2 3 4 یا 5 ولیو است که تنها از همو ولیو را با همو سپلینگ بگیره و دیگه ولیو را با دیگه کدام سپلینگ و کپیتالایزیشنش قبول نکنه. Then we can define the data set or we can define the set of values allowed or accepted by this column only. باز برای ما مخصوص اینم تایپ میگیریم. وقتی که اینم گرفتین شما ایدیت اینم لینک براتون می اینجا مای PHP MyAdmin ما کدام کانفیگریشن ایشیو داره ای پاپ اپ دیالوگ باز نمیکنه but if you have you can create it. So یعنی که اگر شما سریزی کلیک میکنین براتون یک دیالوگ باکس میں دو ولیوهایی که شما برای کالم الاو میکنین تایپ کرده میتونین که اتوماتیکلی دیجا باز میں ما مستقیم همیجا گرفته میتونم. یعنی اگه اینجا شما آمدین ولیوهایی که الاو میکنین از خود یک سنتکس داره، در مو سنتکس نوشته کنین. اگر این لینک پیشتان کار میکردم خوب نمیکردم مشکل نیست، اینجا که آمدین مستقیم نوشته کنین در ولیوز مثلا میگم که میل الاو میکنم و فیمیل الاو میکنم. اگر دیگه کدام allowed value باشه او را الاو کرده میتونین، یعنی که ضرور نیست تنها دو باشه. مثلا اگه این جندر نیست سیزن است باز شما میتونین که سپرینگ فال اتم وینتر این رقم 4 ولیو الاو کنین. اگر این احیانا دیز آف the week باشه شاید 7 ولیو الاو کنین ساتردی تا فرایدی. سو it is up to you که شما چند ست ولیو را الاو کرده میتونین. کنونشنی است که مثلا double quote اگر string values باشه double quotation یا single quotation value comma and then again comma double or single quotation any other value so that you can decide. باز میتونین که جمع بگین که default value ازی چی باشه allow null میکنین نمیکنین entirely up to you. Next I can take another column as gender done, age done, name done. We can take a phone number or let me just take a different type. For example I can take an image std pic. برای type که decide میکنیم you know که برای چی باید بیا عکس که store میکنیم
it is up to us که ما دیساید کنیم که عکس در کدام فرمت استور میکنیم. میتونیم که عکس در باینری فرمت استور کنیم. برای باز ما باینری وریبل باینری قسمی که کاراکتر و وریبل کاراکتر 4 اوور 4 بود، این رقم باینری وریبل باینری هم داریم. اور باز تاینی بلاب میڈیم بلاب and لانگ بلاب exactly same هستن. قسمی که جا ببینید کاراکتر وریبل کاراکتر تاینی تکست and میڈیم تکست and لانگ تکست. امی رقمی هم است، فقط فرقش این است که 01 استور میکنه او که بود کاراکتر را استور میکرد. یعنی که based on size امی رقم شما گفته میتونین. which most of the time we do not prefer to use it with file types or image types. برای ازی که اگر یک عکس شما میبینین خوب کوالیتی عکس باشه که پسانتر ما سایزش محدودم کرده میتونیم شاید 1 MB 2 MB 3 MB اینه قدر جا داشته باشه. 1 MB نیم MB یا 2 MB تعداد صفر یکا نهایت زیاد ولیو می باشه و این دیتابیز ما را خسته میکنه، حجمش بیشتر میکنه. در کم تعداد ریکاردا بیکاپ این ریستور and export and import آپشنش نهایت زیاد وقت باز میگیره. در لود و در پرفورمنس افیشنسی پروژکت ما را از بین میبره. به خاطر it is a choice که اگر یگان وقت ضرورت باشه we can convert an image into binary and store it in here in a blob or in a binary or variable binary format, but we mostly do not prefer it. So what do we prefer? We prefer to upload the picture or the file itself to a server folder and then store the path or the address of that folder or that file in here. وقتی که باز path ذخیره میکنیم obviously the path is a text and for that we have the varchar as a best choice. varchar and we can decide که مثلا 100 character یک نام باشه 200 یا 500. even if I take 500 it doesn't matter since ما میفهمیم که اینجا fixed length نیست که 500 character کلش ریزرو کنه. هر قدر که نام ما دور استفاده میکنه دیگه ریلیز میکنه. next امکان داره که اگه نفر عکس on the spot نداشته باشه یا نمیخواه که داشته باشه این آپشنال وانیم بازی را allow null کده میتونیم. یعنی کی نل بوده میتونه. باز وقتی که را allow null کردیم نل بوده میتونه دیفالت ولیو چی بگیره. یعنی با ریکارد که عکس مه خو عکسش مه، با ریکارد که عکسش نمه برای چی بگیره اینجا باز در دیفالت شما را دیفاین کده میتونه. نن یعنی که هیچ چیز نگیره، نل یعنی که ولیو نل بگیره اگر ریکارد روان نمیشه چون اینجا allow null کردیم دو صورتی قیمت انداخته میتونیم. یا current time stamp این در صورتی که یک دیت فیلد باشه میگن که اگر برای ولیو نامد current time stamp بگیره یعنی سیستم دیت اتوماتیکلی بگیره. یا as defined چیزی که ما برات میگیم امور بگیره. حالی مربوط ما میشه که اگر عکس کس روان نمیکنه ما میخوایم دی فیلد چی استور شوه. مثلا ما میتونیم که بگیم استور کنیم که نو ایمیج عکس نیست. این میتونه باشه. ما میتونه که باشه نوشته کنیم که nothing there is nothing in here says. یعنی که it is entirely up to us که allow null کردیم یعنی null بوده میتونه. ولی وقتی که null بود باز by default کدام ولیو بگیره ما اینجا دیفاین کرده میتونیم. ما ایوان دیفاین کرده میتونیم یک دمی پیکچر شما میفهمینیم. مثلا اگر پروفایل پیکچر تانه در فیسبوک یا واتساپ یا یک جای نمیمانین از بجای از این آیکن پیکچر که سومیه او itself یک پیکچر مانند است. let me just see I think I had it in one of these projects. Yeah, this one. See, ما میگم اگر کس عکس روان نکرد از باجی ازی که باز عکسای شما در یک جای در پلیس هولدر در پروفایل یک جای میمانیم بازو خالی نمانه یا ایرر نبیه چون پات که نباشه نل دیتابیس ریترن کنه و باز ایرر برای ما میده. به خاطر ما ای را آورده در ای پیکس فولدر اینجا پیست میکنم. Is it copied? یا ولی اگر شما ببینین این خودش یک پیکچر است. من میتونم که اگر کس بگویم که عکس روان نکرد در اون صورت بای دیفالت اینی ولیو برش در عکس ذخیره کنه default pic.png. یعنی اگر کس عکس روان نکرد بریزی اتوماتیکلی امی عکس لود میشه. اگر کس روان کرد بریزی عکس خودش لود میشه. در این صورت ها بازی دیفالت ولیو به درد ما میخوره. نوده سر که دلته مثلا وایي چې میل که د چا جنډر میل و دغه پکچر اپلوډ سي او که فیمیل و بل پکچر اپلوډ سي داسې کیږي.
او داسې کېږي دا که د نارینه عکس دی تا ته بیا خوند در نه کړي نو زنانه عکس هم دلته راوستی شو. دې ځای کې خو په ډیفالټ ویلیو کې یو ویلیو موږ سیټ کولی شو، دلته لاجیک نشي راتلی، اونلی ډیفاینډ ویلیو راتلی شي، خو هغه بیا موږ بای کوډ ډیسایډ کولی شو. بای کوډ یې داسې ډیسایډ کوو چې مثلا بیزډ آن دس جنډر ویلیو، او که چېرته جنډر میل وي نو موږ که سټورډ نه وي د عکس، یعنې اوس خو ما دلته از سټورډ ویلیو واخیسته، مخکې چې ما ویل چې موږ ورچوال ویلیو هم اخیستی شو. بیا موږ دا ګورو مثلا دلته بیا بای ډیفالټ دا ټایپ نل کې پرېښودی شو. اوس دا ډیسیژن اخیستی شو بای کوډ کې اف student gender is equal to male and std pic is null، نو بیا موږ دا عکس راواخلو، او که اف student gender is equal to female and std pic is null، بیا کېدی شي دا رقم د زنانه یو عکس هغه راواخلو، هغه به بای کوډ به ډیسایډ کوو. خو دلته بیزډ آن ویلیو موږ یو ویلیو پاس کولی شو چې از ډیفاینډ، که چېرته نل وي نو دا یوه ویلیو پکې سټور کا. دلته اوس موږ هر څه سټور کولی شو. صحیح دی. Next, std pic done. I think we can go with something like a hobby. برای که ما شما باز پسانترا از چک باکس ها هم ویلیوش بگیریم و برای ورچار میمانیم 200 کارکتر I think sufficient می باشه. حالیجا مثلا گفته میتونیم که ای الاو نل باشه و بای دیفالت اگر کس هابی نداره ما برش بگویم که let's say breathing. صحیح، هیچ هابی که نداره برای بریثینگ نوشته کنه، و اگر هابی داره باز هابی خودش میه. so that we can do. باز وقتی که دیتابیس کالمایتان دیساید شد میتونین که اینجا با تیبل کالمایتان که دیساید شد میتونین اینجا با تیبل یک کامنت بتین، میتونین با تیبلتان کلیشن انتخاب کنین و استوریج انجن انتخاب کنین، NODB باشه، MySQL باشه. so you can just ignore these. so that is how we can create a database table. columns we can decide their data types and constraints. more than that اگر خواسته باشین کالم یک فیلد از یادتان رفته و اضافه کنین then you can say 1 or 2 columns more I need and then just click on this button, you will get an extra column here. you can decide مثلا std address, and I have used the prefix of std everywhere, so I'll use it here as well. so that is std address, and I can take a varchar. I can say that address can be of length 500 characters, and still I want it to be nullable, and when it is null I want this to store the address of Afghanistan. See, this is how we can use the default values. And if that is all, then you can just click on the save button. It will create the database table with all the specified column names, column types, collations. میبینین collation تنها با چیزای میه که تایپش ورچار باشه یا اینم باشه. برای ازی که کارکتر ستا را ما شما در string ها دیساید میکنیم، اینتیجر خو همون اینتیجر است. با همین ترتیب attributes اگر داشته باشیم، نل جایی که ما الاو نل کردیم و جایست است، جایی که الاو نل نکردیم نیست. باز default value هم جایی که ما دیساید کردیم وجود داره، جایی که نکردیم نداره. and then extra other than that اگر حالم خواسته باشیم یک چیز تغییر بدیم we can click on this change button. همون کالم برای ما باز میشه. we can change any constraint or any type. we can save it again. اگر خواسته باشیم یک کالم رو drop کنیم we can drop it. and we have even more options here. اگر خواسته باشیم بعد از یک فیلد یونیک یا اندکس کی بگیریم یا پرایمری کی بگیریم we can do that. so that is in the structure of a table. در structure table ای کارا داریم. در browse button اگر بیم so it will automatically run this select static from student table and it will show all the records if there are any. و اگر در SQL tab میم then you know that we have this window where we can write any SQL query. اگر کس خوش نداره از wizard استفاده کنه، از graphic استفاده کنه، then if you know the structured query language you can write any query in here and it will automatically run. there is no problem in that. furthermore we have search by name. search یعنی که فقط برای که اگر شما being a developer در خود RDBMS کدام اپریشن هم میخواین انجام بدین you can do it. other than that you know that this interface is not for a layman. this is not for the end user. end user نباید ایجا بیا برای که اسکیمای دیتابیز ما را داره و اسکیمای دیتابیز only developer navigate کرده میتونه، manage کرده میتونه، not the end user. این برای است که اگر شما کدام
کویری را جنریت میکنین یا کدام کار را در استراکچر میخواین کنین you can do it. مثلا اگر کدام دمی ریکارد ایج انسرت میکنین سر انسرت که بیاین از امو فیلد اتوماتیکلی یک فارم ایجا برای ما جنریت میشه and we can insert it. مثلا اگر ایجا بیایم در std name مثلا من انتر میکنم که خانوالی در ایجش میگه مثلا 25 جندر که چون ما شما اینم گرفته بودیم و گفتیم که از امو ولیو دیگه نمیگره به خاطر دراپ داون جور کرده so I can decide either male or female. در std pick قسمی که ما allow null کرده بودیم نل بوده میتونه اینجا میبینیم و باز دیفالت ولیو هم دادیم یعنی اگر ما با دیفالت امی را بانیم سوی دیفالت ولیو میگیره اگر کدام عکس ولیوش داریم مورا گرفته میتونیم با مو ترتیب هابی هم دیفالت ولیو دادیم و ادرس هم دیفالت ولیو دادیم مو دیفالت ولیو اتوماتیکلی میه ولی اگر خواسته باشیم ما چنج کرده میتونیم so if I just press the go button میبینیم که برای ما اتوماتیکلی کویری جنریت میشه جور میشه و رن میشه کویری که رن شد یک رو افکت شد پس که در براوز میبینیم که امو ریکارد ما اینجا انتر شده these are entered values these are default values برای که ما شما اونجا چیزا استور نکردیم furthermore اینجا در دیفالت ولیو ها ما یک اشتباه کردیم که در داخل دبل کوتیشن گرفتیم در داخل دبل کوتیشن یا سینگل کوتیشن گرفتیم اینجا کوتیشن کاتش آمده so I'll go to the structure و اینجا ایرا چنج میکنیم کلش یک باری چنج میکنیم میرم انتخاب میکنم و ایرم ولی در چنج بٹن آمده کلش برای ما پس از سر واز میشه و در این جایا این دبل و سنگل کوتیشنش پس میکنیم برای ازی که ما نمیخوایم که یا استور شوند I thought که اگر string باشه در داخل کوتیشن باشه but since it is a text field هر چیزی که ما بر شکل نوشته کردیم به مو شکل ریترن میشه so I'll just save it now اینجا ببینین که چنج شد حالا اگر باز ما در insert میم و یک ریکارد insert میکنیم for example this should be گلاجان and the age is 30 the gender is male و ایرا default value میمانیم so I'll just save it now if you browse we have proper values male female and all that only one thing اینجا در بالا ریکارد این چیزا که آمده میتونین که within the ریکاردی را ادیت کنین یا ادیت بٹن کلیک کنین یا اینجا دبل کلیک کنین و اینجا این کارهای هستن که فقط این همی ویزارد PHP ادمین برایتان سپورتش میتن در معمولا وقتی که سر پراجکت کار میکردین و تستینگ و دیباگینگ میکردین این رقم کارها زیاد به دردتان میخوره که یک ریکارد همیجا شما منوالی چینج کرده بتانین اپدیت کرده بتانین کرییت کرده بتانین تا که باز پراپرلی از کد پراپر ریکارد ها رو روان میکنین ببین هر افکتی که ما اینجا میکنیم اینجا یک اپدیت کویری برش اتوماتیکلی رن میشه همین اپدیت کویری رو شما در SQL اگر نوشته کنین از این طریق هم کرده میتونین so that is it that is how we can create a simple database and a simple table inside our database using MySQL form PHP MyAdmin form wizard and graphical mode and the same thing you can do using the SQL queries either from command line either from code or either from this SQL tab this shouldn't be a problem anymore if you have any question in that let me know so that we can proceed no problem all right further more وقتی که دیتابیس ما جور شد این گپارا که شما اینجا باز داخل میکردیم دوم از که ما چطور PHP را پراجکت خدا یا یک فایل یک اسکریپت با دیتابیس خود وصل میکنیم و از او استفاده میکنیم برای ازی PHP دو تا اکستنشن داره یک MySQL اکستنشن است یکی هم PDO اکستنشن است پیشترا که بود پیش از ورژن 5 فکر کنم MySQL اکستنشن بود حال خود نو که ما داریم MySQL اکستنشن داریم آی برای امپروفد ورژنش است از این با پیش MySQL بود که او باز در 2012 دیپریکیت شد حال ساینتکس و فانکشنای MySQL کار نمیکنه حال ما از اکستنشن MySQL و فانکشنای MySQL استفاده کرده کار خود پیش میبریم یعنی حال در عموم ما با این دو طریقه میتونیم که دیتابیس کانکتیویتی را کتی PHP داشته باشیم خصوصا MySQL در این کیس خصوصا MySQL و در این کیس باز هر دیتابیس بوده میتونه 12 تا را تقریبا سپورت میکنه بیشتر هم شاید پسانتر بیه so we can do it using these two extension در MySQL باز ما دو طریقه داریم یکیش object oriented approach است و یکیش هم procedural approach است و در PDO ما procedural approach نداریم این
by default object oriented approach داشته می باشد. So we have these three syntaxes through which we can connect a PHP project to a MySQL RDBMS. The یا باز برای PDO MySQL object oriented فهم اوب کار است، فهم object oriented programming کار است که تانوس حداقل در این کورس شما نخواندین، در صنفای پانتونیتان شاید خوانده باشین. you know that but as per this course تانوز ما طریقه که پیش میبریم پروسیجرال است. باز در MySQL چی پروسیجرال باشه چی object oriented فقط سنتکسش فرق میکنه، نام های فانکشن هایش تقریبا که سیم است. PDO باز یک چیزی متفاوت است که پسانتر انشالله خواهد خواندیم. So for now we'll go with this MySQL procedural approach. اینجا اگر شما پایین میایین شما برای هر آپریشن در این وبسایت هر سه طریقه را که در سنتکسش میافین. یعنی قسمی که اینجا میبینین برای کانکشن MySQL object oriented این سنتکسش است، به خاطر کانکشن MySQL procedural این سنتکسش است و به خاطر کانکشن در PDO این سنتکسش است. همین رقم در insert update delete در هر آپریشن از هر سه سنتکس ها شما یافته میتونین. there is no problem in that. For now برای از اینکه موضوع رپ اپ شه و وقت زیاد ضایع نشه ما مستقیم از پروسیجرال اپروچ استفاده کرده کوشش میکنیم که یک فایل پروژکت خود که تیمی دیتابیزی که نو ساخته موصل کنیم. So I'll just create a new file, save it in C drive. I don't know where we in WAMP www. Yeah, we have this online web class and here we had all our script files. So what I'll do, I'll just rename it as the last file and that is 13th.php, and in here you can either create a script or the markup or not. It's entirely up to you. ما به خاطر بار markup جور میکنم so that you get familiar with it که ما شما معمولا در داخل یک وب پیج یک سکریپت نوشته میکنیم. other than that برای آپریشن کاری ما میکنم هیچ مارکاپ برای ما شما ضرور نیست. but let it be there. مثلا حالا میخوایم که یک PHP بلاگ داشته باشم و از این PHP بلاگ میخوایم که این فایل ما کتی همین دیتابیزی که نو ساختم کتی ازی کانکتش کنم. برای ازی در پروسیجرال اپروچ PHP برای ما یک فانکشن میده که وی کار برای ما میکنه با نام MySQLi_connect. یعنی فانکشن کانکتیویتی را کتی یک MySQL دیتابیز استابلیش میکنه و برای ما کانکشن ریترن میکنه تا که بالای او کانکشن ما فردر کویریز خود رن کنیم و دیتابیز اینتراکشن داشته باشیم. حالا این فانکشن که هست از ما بای دیفالت 3 و 4 پارامیتر میگیره. and what are those parameters? The first parameter is که ما برای بگوییم که ما کدی کدام سرور میخوایم کدی کدام هوست میخوایم که وصل شویم، یعنی دیتابیز ما در کدام سرور یا در کدام هوست وجود داره. اگر اکچوال سرور باشه اینجا میتونین که آی پی اکچوال سرورتان نوشته کنین 192.168 این رقم، ولی اگر اکچوال سرور نباشه قسمی که در کیس ما لوکال سرور است و ما یک ورچوال هوست داریم به نام لوکال هوست میتونین این را نوشته کنین. و اگر میخواین که دینامیک باشه که در هر سرور که پروژکت ما است از امو سرور اتوماتیکلی هوستش بگیره، برای ما شما یک سوپر گلوبال خوانده بودیم به نام $_سرور و دیجا نوشته میکردیم I don't know که سرور نیم نوشته میکردیم یا که هوست نیم نوشته میکردیم. این رقم ای چی میکرد برای ما؟ ای خو فقط یک کیورد است، از داکومنت تان دیده میتونین گپ دی سوپر گلوبال است. ای برای ما چی میکنه؟ اون روز ما شما پرکتیس هم که میکردیم دیدیم که در هر هوست یا در هر سرور که پروژکت ما می باشه اتوماتیکلی نامی از سرور یا آدرس یا نامی از هوست برای ما ریترن میکنه. حالا اگر لوکال هوست باشی برای ما لوکال هوست ریترن میکنه، حالا اگر اکچوال سرور باشی ای پی یا نامی اکچوال سرور ریترن میکنه که ما نیاز نداریم که بفهمیم که چی بوده. در هر جایی که سرور است اتوماتیکلی میگیره دینامیک میشه. but for now برای اینکه سیمپل باشه ما شما میفهمیم که سرور یا هوست ما به نام لوکال هوست است. لوکال هوست نوشته میکنیم یعنی که در کدام سرور دیتابیز موجود داره اولی باشه. دوم بعد از این دو سرور باز میفهمیم که هر یوزر از خود یک یوزرنیم و پاسورد داشته می باشه، یعنی کی فیصله شود که به او سرور تو اکسس داری یا نداری که ولیدیت شوی، اتنتیکیت شوی، اتورایز شوی، then that
For that we can create should specify the user. by default user ما روت بود، یعنی پیش که ما نوی را باز کردم شما دیدین که اول ما از یوزر روت و از پاسورد خالی لاگین شدم. همون کرنشل باید اینجا باشه. بازم اگر اکچوال سرور و اکچوال یوزر باشه، در سروری که شما هوست میکنین پراجکتتان او براتان نام سرور هم میته، آی پیش هم میته، هم براتان یک یوزر کرییت میکنه، هم او یوزر آیدیش براتان میده، هم پاسورد که از شما میباشه او را براتان میده. باز یک اکچوال کرنشل میباشه که در صورت مال ای فقط لوکل ویلیو هستن. So then that is سرور اول پارامیتر میگیره، یوزر دوم پارامیتر میگیره، سوم پارامیتر پاسورد، حالا پاسورد ما خالی میمانیم، و چهارم پارامیتر نام دیتابیس میگیره که در صورت ما نام دیتابیس online web classes. امیر اگر ما دیجا پرتیم these are all the parameters required for this MySQL underscore connect function in order to connect us with this specific database and this localhost environment using this username and password. That is all that we need. وقتی که قسمی که ما یک ساده بیلتن فانکشن را کال میکنیم، وقتی که فانکشن را کال کنیم ویلیو را در پارامیترش پاس کنیم، این فانکشن باز برای ما چیزی که ریترن میکنه و یک کانکشن میباشه. ما میتونم که ریترن چیزی که ریترن میکنه او را در یک ویریبل ذخیره کنم so that I can use it for querying our database. And now if the connection is successful we will have a valid connection in this variable. If not, we won't have anything in here. So that is how we can establish a connection using this one line function. برای که باز معمولا ما شما ای ویلیو را شاید تغییر کنه، برای که یک وقت در یک سرور پراجکت ما می باشه، دیگه وقت در دیگه سرور، یا یک وقت یک یوزر می باشه، دیگه وقت دیگه یوزر، یا شاید دیتابیس خود از یک جای به دیگه جای به دیفرنت نیم مایگریت کنیم. به این خاطر ما دایرکتلی چیزا را باز پاس نمی کنیم. We store it in some variables and then pass those variables رقم. که مثلا اگر ما بگیم که سرور، نام سرور ما چی است؟ So I'll say this is the server name. با می ترتیب ما میتونیم بگیم که let's say یک ویریبل یوزر دلار یوزر نامش مثلا ما میگیم که اینی چیز است. با می ترتیب اگر بگیم پاسورد، نام پاسورد ما برای هنوز blank است، یعنی که I can store all these values in relevant variables so that it is much convenient to update the values of these variables and this only pass the variables. به این ترتیب ما میتونم equal value که در پارامیترها پاس میشه در variable ها ذخیره کردم. and now I can pass the variables here. It is the same thing. 2.15 که مستقیم value پاس کنیم و یا که value در یک variable ذخیره کرده با این فانکشن پاسش کنیم it will do the same. فقط معمولا مستقیم value یوز کردن inside a function has its own risk. اگر کدام تغییر تبدیل spell mistake یا چیز میاد then we don't know where the problem is. In here we can update this using $_server. We can update this from any other source and we are just passing the variables to the function. Now it is much neat and clean. Second, اگر connection proper establish میشه و این فایل ما لود کنیم then we will have a blank screen. برای که ما چیزش display نکردیم. So I'll just get here and the file that I've just created is the 13th.php. Alright, is it the 13th? 13th.php online web class. Let me see if I have that. What is the error first of all? No such host is known. See, اگر ما پرابلم داشته باشیم اینجا میبریم که در لوکال هوست ما سپل میستیک است، اینجا یک ای باید باشه. اگر کانکشن استابلیش نمیشه این رقم PHP ایرر براتون میده، ولی اگر کانکشن استابلیش میشه then you will have a blank page. حالی اینی چیزها رو ما کنترل کرده میتونیم به این معنی که این ایرری که برای ما آمد این را ما آن آف کرده میتونیم از کنفیگریشن وامپ یا از کنفیگریشن سرور خود که این رقم با اند یوزر ایرر نباید نشان بده. اگر ایرر باش هم نشان نده یا ما اکسپشن هندل کنیم user defined error را نشان بده نه که PHP syntax error را نشان بده. We can do that. we میتونیم allow and deny کنیم enable and disable کنیم. furthermore اگر چک میکردین امیجم شما یک فانکشن دارین به نام die or die، یعنی اگر کانکشن استابلیش میشه کانکشن استابلیش شه، اگر نمیشه چیزی که در پارامیتر die فانکشن گفتیم همون برای ما رن میشه. یعنی که ما اینجا گفتم میتونیم که connection error. So if I just save it
and refresh it. Now the connection is successful. But اگر اینجا ما در class is at s اضافه میکنم. Now see, this is the HTML version که گفتیم the PHP version syntax error میگه که unknown database، نام database ما اشتباهه، ولی اگر disable باشه then the die function will run and it will give us a user defined error. user defined error ما اینجا دیده میتونیم. باز میتونیم که اینجا connection error هم ببینیم. Let me just concatenate, let me see if it works. MySQLi underscore connect underscore error. یک فانکشن در PHP وجود داشت که اگر کانکشن استابلیش نمیشد کانکشن error را ای برای ما باز ریترن میکرد. Now see, yeah, I have this. Now this is my own string and this is returned by the MySQLi connect error. ای فقط برای ما error میگه، دیگه سینتکس برای ما نمیگه که در کدام لاین و در کدام لوکیشن error واقع شده. فقط میگه که unknown database web online web classes، چون اینجا ما قصدن یک اس اضافه گرفتیم. So we can do that. We can even do exception handling که با سانترا باز خواد خواندیم. ولی اگر ما شما پراپر چی را داریم، پرامیترها را داریم و کانکشن پراپر استابلیش میشه then we won't have anything. اگر میخواین اینجا هم success and not success نشان بدیم then you can use an if else statement، یعنی که if $con اگر کانکشن بود برای ما اینجا بگویه که echo مثلا connection successful، ولی اگر نبود باز در else پارتش ما میتونیم بگیم که echo not connection failed. See, something like this. Now if you save and refresh, we have this message connection successful, and if I have a problem in the user then I can say connection error, access denied, and then connection failed. I'm not sure if this else part is equal or not. Connection failed. No. Oh, die function که رن میشه بازی پایین نمیه، برای کی ترمینیت میکنه. حالا اگر die function ما پاس کنیم باز با if else میه و در صورتی که connection successful بود die function رن نمیشه. die که رن نشد باز پایین میه، if else هم برای ما execute میکنه. So you can decide either to use die or either to use if else. It is entirely up to you. But I think the better choice is to use this die function. We mostly do not want to show to the user whether you are connected or not. اگر connect باشه نباشه در background باشه. Telling the user that connection is successful is not a good idea. So that is about MySQL database, and that is about creating a MySQL database, creating table, defining constraints, and connecting MySQL with your project using the procedural PHP syntax of MySQLi connection. Further, we will work on querying the database in our later classes using the PHP MySQLi procedural syntax. وقتی که بازو رو خواندیم و یک basic project انجام شد then we'll go to object oriented approach which will be a bit advanced. به خاطر اول دی اساسات یک بار ابتدایات خوب پرکتس کنین که باز براتون انشالله آسان باشه. So that's it from my side. If you have any problem, any question, let me